Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Andarki Shubhodaya. This video is relating to Res Judicata, Section 11 of the CPC. And Honorable Supreme Court of India held that Res Judicata applies to different stages of proceedings. Normally, res judicata applies to decided cases. Here it applies at different stages of proceedings also. This is a good judgment. In the case of Sultan Sayyid Ibrahim versus Prakash and others, this is a civil appeal number 7108 by 2025, decided on 23rd May 2025, two judges bench. Honorable Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan. They held like this. Res judicata applies not only to the different stage of finalization but also different stages of the proceedings also. Particularly when dealing with exception number 4 or explanation number 4, that is relating to constructive res judicata. Already I might have told your seniors that whatever offense you make, whatever defense you make, you should stick on to the same, you should stick on to the same. అదేదన్నా ఉంటే దీన్ని మీరు పొట్టమాట పూర్తిగా చూపించాలి. అంతేగాని ఈ కారణం కాదు ఆ కారణం అని, ఆ కారణం కాదు ఈ కారణం అని చెప్పి షానజా హుస్సేన్ ఎస్ఐ గారి కేసు కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. రైట్, కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ కేస్, యాక్చువల్లీ Honorable Supreme Court of India upheld the Kerala High Court ruling. The Kerala High Court found that the impleadment under Order 1, Rule 10 should be decided as early as possible. But if you want to claim the same at a later stage, it can't be accepted. It acts as res judicata. మీ కేసు పూర్వపరాలకు వెళ్తే బాగా అర్థమవుతుంది. రైట్, సో అవర్ అపెలెంట్ మిస్టర్ సుల్తాన్ సయీద్ ఇబ్రహీం ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ late Jamela bibi, who was a defendant in OS number 617 by 96. It is relating to some roof shed or shop right, in Palakkad Court. Actually the case is filed for specific performance, so under Section 28 of the Specific Relief Act, basing on the agreement to sell dated 14/6/1996 for the consideration of 6 lakhs, for which 1.5 lakhs was paid in advance. So Jamela bibi ki actually she has to transfer the land, but she did not do so, even though after taking 1.5 lakhs as advance out of 6 lakhs there was an agreement to sell, కానీ ఏమి చేయలే. ఇది పరిస్థితి. రైట్, సో ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద అప్లెంట్, హీ వాజ్ స్టేయింగ్ ఆర్ హీ వాజ్ ఎ టెనెంట్. అంటే జమీలా బి యొక్క కొడుకు, మనోడ గ్రాండ్ సన్ కొడుకు, హీ వాజ్ ఎ టెనెంట్ ఫ్రమ్ 1969 టిల్ డెత్ 1/11/1992 చనిపోయారు. అప్పటి వరకు హీ హాజ్ ఆక్యుపైడ్ ద షాప్. సో 98 ఆ ప్రాంతాల్లో డిగ్రీ ఇచ్చారు. వీళ్ళు 2003లో ఎగ్జిక్యూషన్ పడేశారు. ఎగ్జిక్యూషన్ కుదరదని చెప్పి సెటసైడ్ పిటిషన్ వేశారు. సెటసైడ్ ఫర్ పిటిషన్ ఫర్ డిగ్రీ, నో, ఇట్స్ డిస్మిస్. సో వీళ్ళు ముందుకు రావట్లేదు. అల్టిమేట్లీ ద ప్లైంటిఫ్ ఫర్ డిహెచ్ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ ద కోర్ట్ టు గో ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఆర్డర్ 21, దీంట్లో 100 రూల్స్ 106 ఉన్నాయి. ఆర్డర్ 21, రూల్ 19. సో కోర్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు టెనెంట్స్ కాబట్టి నవ్ పాయింట్కి వద్దాం.
ది అపెలెంట్ ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్. దీనిలో ఏంటంటే ఎవరెవరు లీగల్ ఏజ్, ఎందుకంటే చనిపోయాడు, జమీలా వెళ్ళిపోయింది, వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడు. హూ ఆర్ ది లీగల్ ఏజ్ అని ఆర్డర్ 12 కింద ద కోర్ట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ కూడా జరిగిపోయింది. ఆర్డర్ 12 రూల్ 4 కింద అప్లికేషన్ టు బ్రింగ్ LRs ఆన్ రికార్డ్. ఇట్ వాజ్ డన్. కోర్ట్ ఆఫ్టర్ డ్యూ ఎంక్వైరీ allowed this man to be joined as a party. Order for implement was passed. But later, this man, filed an application before the court to delete his name. From the list of LRs. Order 1 Rule 10 lo తీసేయమన్నాడు. Because he was a tenant. But trial court said no. Because before conducting the inquiry or during the inquiry, you could have raised the objection. After all things are over, when you are brought on record under Order 1 Rule 10, after the death of Jamela B or his father, then now how can you raise objection? It is late. The court did not agree. Right? Then he has gone to the so-called High Court, Kerala High Court also clearly held that the principles of res judicata apply between two different proceedings. Normally, not only apply between two different proceedings, but also at different stages of the proceedings also. Res judicata, so heard and decided in the మాట చెప్తాం మీకు. అంటే when the case is fully heard and decided, no further case is necessary. Here, different stages లో కూడా res judicata will apply. Right? So Supreme Court said, in this case, order for implement of A as LR was made by the trial court after due inquiry. No objection was raised at that particular point of time, maybe in the 2003 or 2004. And he was alive. The appellant was alive at that particular time. He was prosecuting the case. So suppose he did not file any petition, right? Okay, then he has not gone for any revision also. Okay, so this nothing but protractor of the proceedings. Case ni etla gota delay చేయాలంటే ఏదో ఒకటి సివిల్ కేసులో ఇదే కదా, ఏదో పిటిషనర్స్ ఆపుతూ ఉంటారు. సో ట్రయల్ కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్, దే ఆర్ 100% correct in not allowing him, basing on the principle of res judicata, which is correct అని చెప్పారు. ఓకే, we have to agree. సో దీంట్లో very important point is, normally we tell you that res judicata will apply to different proceedings. When a case is heard and finally decided, no further case is necessary. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్. షానవాజ్ ఖాన్ కేసు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మొదట్లో he was suspended, he said that DIG is not competent. కాదు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ he was not given opportunity to represent himself, అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో కాలేదన్నాడు. ద పోలీస్ వర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దట్, హైయర్ ఆఫీసర్స్ వర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దట్ ఎస్ ఇదిగో నేను నోటీస్ ఇచ్చామని చెప్పన్నారు. నేను అప్పీల్లో అది కాదు, డిఐజీ ఈజ్ నాట్ కాంపిటెంట్, ఓన్లీ డీజీపీ ఈజ్ కాంపిటెంట్ మళ్ళీ వెళ్ళాడు. మరి ఏదో గ్రౌండ్ చేసుకోవాలి, అఫెన్స్ ఆర్ డిఫెన్స్ ఒకే గ్రౌండ్ ఉండాలి. ఇన్ని గ్రౌండ్స్ ఎట్లా పెట్టా, రెస్ జుడికేటా, కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్ జుడికేటా అప్లై అవుతుందని చెప్పాను. అలాగా రెస్ జుడికేటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ as lawyers. And res judicata you can take, actually it is a universally accepted principle of legal principles law. Even అమెరికాలో కూడా res judicata will apply. Estoppel, promissory estoppel, మొన్న ఏదో కేసు చూసారు ఇక్కడ, ఎస్ దే అప్లై. సో ప్లీజ్ note this, study the case law, take it as a case study, discuss with your friends, and definitely you will be enriched with the legal knowledge. Thank you.